Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I am fine too, thank you. Okay, before we start the lesson in this morning, we can pray together first. The leader, please. Be ready, please. Let's pray together. Finish. Okay class, today we are going to learn about will and be going to. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menerapkan dan menyusun fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi informasi terkait will and be going to dengan penuh percaya diri dan mampu bekerja sama dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, saya akan bertanya, siapa yang sudah tahu tentang materi will and be going to? Saya, Bu. Oke, Kiki, please. Will digunakan untuk hal yang lebih spontanitas, sedangkan going to digunakan untuk hal yang lebih terencana. Oke, good answer. Please give applause for Kiki. Okay, class, we are going to material, but before it, I want to divide you into 3 groups. Before in this class, there are 10 students, so we will divide it into 3 groups. Grup 1, grup 2, dan grup 3. Nanti berarti yang grup 3 ada 4 orang. Paham ya? Oke, silakan buat kelompok. Jadi 3 kelompok. Nah, di sini sudah terbentuk 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok ini disebut kelompok asal. Oke, dari 3 kelompok ini nanti saya akan bentuk lagi menjadi 1 kelompok yang namanya kelompok ahli. Nanti kelompok ahli akan mempelajari sebuah materi sesuai tujuan pembelajaran yang tadi. Saya ambil dari urutan yang paling kiri kelompok 1. Oke, Kiki maju. Kelompok pertama, terus kelompok 2 Cahyati, kelompok 3 Citra. Oke, kalian sudah membentuk kelompok ahli, di mana nanti kelompok 1 membahas materi about when to use will, and next kelompok 2 about use will for a further future action, and the last kelompok 3 about when to use going to. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalian sudah membentuk kelompok ahli di mana nanti kelompok 1 membahas materi about when to use will, kelompok 2 membahas materi about use will for a further future action, and the last kelompok 3 membahas materi about when to use going to. Bisa dimengerti? Bisa. Okay, now please you discuss with your group and you can search the material with that book or using your handphone for search the material. Okay? Okay. Have you found the material about when to use will? Yes, I have. Will can be used in expressing rapid decision or a future action that you have decided on the moment of speaking. Example, I'm thirsty. I think I will buy a drink. Okay, good. Next, please continue your discussion.
Yes, ma'am. Okay, the time is over. Have you finished? Finish, Ma'am. Oke, hebat kalian, luar biasa. Oke, sekarang silakan kalian kembali ke kelompok asal. Nanti masing-masing kelompok akan saya berikan lembar kerja yang harus kalian isi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa tadi yang udah mempelajari materi when to use going to? Saya. When to use going to, one huge difference in using going to versus will is that you use going to when the action was already described on even before speaking of it. Example, I'm going to take some time off work this year. Okay, time for discussion is over. Now we are going to presentation. Well, we start from group 1. When to use will. Will can be used in expressing rapid decision or a future action that you have decided on the at moment of speaking. Example, I'm thirsty. I think I will buy drink. Okay, good presentation. Please give applause for group 1. Okay, any question for group 1? Hai, Ma'am. Yes, please. Berikan contoh untuk kalimat penggunaan will. Okay, sebelum saya menjawab, ada yang mau memberikan jawaban? I am, ma'am. Okay, please. I will translate the email so Mrs. Nita can read it. Okay, good. Oke kelas, selain diskusi, tadi saya sudah memberikan lembar kegiatan. Have you do the exercise? Yes, I am. Oke, please collected your exercise. Oke, setelah saya koreksi, 75% jawaban dari kalian sudah benar. Minggu depan, kita akan tambahkan lagi materi untuk lebih memahaminya tentang will and be going to. Well class, today we have learned the material about will and be going to. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu penggunaan will and be going to? Hi, Mom. Okay, please. The conclusion is the use of will and going to is to state the activities that will be doing. Will is us to state something spontaneously, and going to is us to state something which is implied. Okay, good conclusion. Please give applause for Saroh. Okay class, I think enough for this material. I hope you can practice our material in daily conversation. Thank you for your attention and see you next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.